So okay, from my point of view, I think education is very important for every state because masing-masing semua ada rights untuk to be educated. Education is something that can develop a country, reduce the poverty, and yeah, education must be given equally without any discrimination or racist anything because in Malaysia there are problem in education for sebab kan dekat Malaysia ada kuota kan for Malays, Indians, Chinese ada kuota untuk dapat pengajian tinggi. So in my opinion, education should be given equally without any racism. Sebab for a country, education is a very important role. Education is very important tu je sebab education must be given equally in my point of view. Yeah. That's it. Thank you. So, kalau boleh campur kan, kalau macam dekat UiTM kan macam dia macam lebih tumpukan pada Malay kan, betul ke? Ya. Ni je lah nak tanya. Sebab korang ada rasa tak macam yang pasal education ni bring big impact among us because usually you cannot see most Indian or Chinese in government universities. Macam ada station yang tak ada pelajar India, macam tak ada pelajar Cina. Sebab kenapa nak ada macam konsep ada kuota? For Malays ada berapa ada percentage, Indians, Chinese. So in my point of view, tak payahlah tengok percentage. Bagi je bagi peluang untuk semua equally. So that's my point of view. Tapi kan saya tak faham lah kenapa UiTM ni dia khas untuk for Malays sebab normally I pun ada apply untuk UiTM tau tapi tak dapat. Dia cakap for especially for Bumiputra. Why I think sebab maybe sebab kuota kot, like Kalai said lah, sebab ada kuota, right? Tapi kuota is like another thing kot yang Madam pernah explain. Kenapa ada kuota is because like Malay is like penduduk asal macam tu lah. Lebih kurang. Maybe sebab that's macam why they are given the kuota yang lebih sikit kot. Macam you know what? Okay. Maybe dekat Malaysia kan macam Malay kan lagi banyak. So maybe sebab tu kot ada kuota kan? Tapi if you see there are banyak pelajar India yang dapat straight A's, Chinese yang dapat straight A, tak dapat peluang untuk melanjutkan pelajaran tinggi. You tahu ramai pelajar dekat Malaysia ada juga, tapi as you say lah, maybe because of most of Malaysia dekat Malaysia ramai Melayu kan, so maybe because of that. Tapi from my point of view, I tak faham lah kenapa tak boleh bagi equal education for all race. Itulah, tu je. It's my point of view. Okay, so kiranya macam Kal punya point of view, you doesn't agree lah, like yes, everyone yang government give like sama tara je education semua ada rights untuk all races. Takkanlah dia orang belajar macam dapat straight A semua duduk dekat rumah sebab ada ramai pelajar yang dia orang tak ada they have no effort to go for further studies. So government lah yang kena bagi peluang untuk dia orang belajar kan. Itulah. Okay. Can I proceed to my point pula? Boleh. Okay, sure. Okay, as for my point, I dah pilih yang no one should be held in slavery and also forced labour. Okay, like what I said before, kalau kat Malaysia, in terms of like being a Malaysian,
kita jarang tengok lah ada Malaysians yang being held in slavery or forced labour. But then kita boleh tengok juga ada kan macam sometime kat tengah-tengah jalan jumpa budak-budak kecil yang minta sedekah tu. And ada kes yang macam budak tu sebenarnya is being kidnapped and dalam satu jumlah yang ramai, lepas tu diorang dikerah untuk cari apa, untuk minta sedekah macam tu kan. But I think that is another thing lah. Kalau macam contoh government bekerja untuk hentikan the kidnapping and then the minta sedekah tu like an act of forced labour lah juga sebenarnya kan. Benda tu tak akan jadi. So the first thing that the government should do is sebenarnya hentikan kidnapping tu lah in the first place lah. Lepas tu lepas tu tak ada lah, kira macam dekat Malaysia jarang sekali lah kita dengar ada slavery and also forced labour. Tapi in terms of migrant workers, macam banyak lah juga sebab migrant workers kan, they come to Malaysia nak cari kerja, tapi ada certain employers yang take advantage of the migrant workers, lepas tu dia buat kerja banyak but then the wages is low. Lebih kurang macam tu lah. But I don't know kalau macam apa pendapat korang in terms of like the federation, sebab federation tu apply to only Malaysians kan? Ke apply to all kan? So in terms of like being a Malaysian, tak banyak lah. Tak banyak. I don't agree that it's being well practiced, but then boleh cakap 90% of it are practiced lah. That's all. I agree with you. I also agree with you, Okay, Aida. Sarah next. Okay, thank you. So I Sharon. proceed with my opinion. Bukan opinion lah juga. Dia macam bagi tahu je. Okay. So I choose Article 5 which is about right to life and personal liberty. Sebab artikel ni dia bagi tahu tentang everyone has their right to protect themselves from any unreasonable detention ataupun unreasonable harassment. So macam contohnya kan kalau macam ada someone report lah macam dia kena tangkap, tapi yang ditangkap tu pun kena tahulah kenapa dia kena tangkap, macam tu lah. And then macam mana nak cakap, kalau yang ditangkap tu dia macam tak tahu pun apa yang dia salah, so maybe dia rasa dia tak salah lah, so dia boleh minta tolong family member dia lah untuk uruskan pasal benda ni. So macam pergi court, tak tahulah pergi court ke, I'm not sure about this, macam tu lah. And then tapi ada certain situation di mana dia kena terimalah kalau dia ditahan ke apa. Contohnya macam first dia didapati bersalah melakukan jenayah ataupun dan kena dihantar ke penjara. And then second, tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh mahkamah untuk dia lakukan. And then third, kalau dia ada masalah mental ataupun yang melibatkan dengan penyakit berjangkit lah, so dia kena ditahan lah macam tu. And then I'm not really sure lah kalau dekat Malaysia ni benda ni di well practice or not, so I'm not sure about that. And then if contohnya macam aku beritahu tadi, dia kan ditangkap tapi dia tak tahu apa salah dia kan, so macam bila family dia dah uruskan pasal benda ni, so and then the public authority dah macam bebaskan dia lah, macam dia tak ada salah, so dia boleh minta pampasan untuk benda ni lah kalau dia ditahan secara tidak bersalah. And that's all from me. Okay, I have a question. Soalan. Kan I don't know, nak tanya pendapat kalau macam contohnya if you come from a poor family kan, kan selalu kita tengok ini macam dalam drama, selalu kalau macam poor family and so rich family, perbezaan macam ada macam perbezaan taraf. Kalau contohnya untuk dia kan benda tu macam
kalau macam dia ada dia ada reason why he shouldn't be arrested, tapi macam for the poor family tu dia punya proses tu mungkin macam lama sikit compared to the rich family. Selalunya macam tu Apa macam kau punya pendapat dekat Malaysia, ada tak benda tu? Macam takut tak benda tu? Sure lah. Everyone punya pendapat lah. Rasa macam ada tak macam poor family kadang susah sikit untuk diorang macam lepas daripada the accusation tu. Tapi kalau macam the rich one macam senang-senang je. Ya? Ada. You think in Malaysia? Memang ada. Obvious kot benda tu. Obvious kot. Mungkin sebab I think kalau macam apa Aida dulu. Kalau macam kita rasa ada, I think we should find some macam contoh kita boleh cari dekat akhbar ke, yang tu macam kita boleh buat jadi satu point lah why macam the rights yang ada ni macam as a macam marriage, macam yang statement dikasih dekat madam tu. Tapi kan idea kes macam ni kan susah nak dapat dekat surat khabar tau. Macam benda ni confidential sangat. Oh yeah. Then anything that I think that we can find lah. Tapi kalau tak ada, then we can just state it kot. We can just state betul lah yang kita tak berapa setuju that apa yang reasonable harassment reasonable harassment is well practiced. Betul lah kot. Okay, Syah nak cakap apa tu? Dah tak ada. Yang tadi apa yang nak cakap? Mungkin sebab aku rasa lah mungkin sebab dalam drama kan dia macam macam kau cakap tadi lah, kadang-kadang yang poor family tu dia macam dikebawahkan lah pasal benda ni. Macam dia utamakan yang atas lah macam tu kan. So macam juga tu je lah. Okay. Ada masuk equality tu. I will proceed with my points. So I have chosen freedom of religion. Since we are from multiracial country, freedom of religion is one of the fundamental human rights that embodied in the Malaysian Constitution. Based on Article 11, every person has the rights to profess or practice their own religion. So I think Malaysia has the freedom because we are from Malaysia comes from multiracial religion ethnics. So we have the freedom where, for example, in Malaysia, 13 states has the holiday leave on Sunday except one state, which is I think so Johor, is it? Ya ke? Betul lain. Kelantan also. Johor tu Sunday dia tak ada cuti, tapi yang state lain semua ada cuti. Kelantan, Terengganu pun tak ada kan? Tak ada. Betul. Betul lah, Johor follow korang. Because Malaysian government realized that Sunday is the holiday for Christians. So it is the day for them to pray, basically. So Sunday has announced as the holidays. Rather than that, for Malays, we can see every Friday they will go for prayers. So they have their rights. Christians have their rights. Even for Indians also, for the Thaipusam, they have given the freedom to us to pray and do our vows. So I think so Malaysia has the freedom of the religion. So this well practiced lah dekat Malaysia kan? This point is well practiced in Malaysia. Sebab I think even macam apa yang orang bangkitkan pasal religion pun is actually a minor matter lah, tapi orang semua besar-besar. It's just not about the government, because it's just because of the people who created these kinds of problems. Okay. That's it. Hai aku je. Sorry kalau bising. Last point ni nak cakap pasal equality. Tiba. Lepas tu saya nak cakap kalau nak pasal equality ni
dari dulu sampai sekarang masalahnya memang tak pernah settle kan. Macam kita tahu banyak benda yang berkaitan dengan related lah dengan equality. Okay, so the first one ni nak cakap pasal isu gender inequality. Macam kita tahu in job sector, perempuan ni susah nak dapat kerja, especially in high position sebab diorang lebih utamakan lelaki sebab diorang percaya lelaki ni boleh buat kerja lebih baik daripada perempuan. So that's why rasa macam perempuan ni kadang-kadang tak layak pun nak buat kerja in high position lah. So sebab tu jadinya inequality in between gender. Lepas tu second one is about income inequality. This one memang obvious dekat Malaysia sebab we can see how the poor will be treated by the rich tau. Kita boleh nampak macam mana diorang layan orang yang tak berkemampuan tu macam mana daripada layan orang yang kaya. Faham tak? Maksudnya means macam orang yang kurang berkemampuan ni macam biasa-biasa je dia layan. Tapi kalau orang yang kaya ni macam Ikhlas. Oh, especially kalau masuk kedai mahal. Macam Syampak Syarah tu nanti macam kan orang kaya semua lepas, orang miskin macam susahnya nak lepas sebab dia ada banyak benda macam orang memang pandang Banyak hero kan dipersoalkan lah. betul. Okay, so the last one is pasal saya nak cakap inequality yang this one yang macam video viral Viviana tu, kalau korang tengoklah video tu, we can see macam mana inequality-nya benda tu dekat negara kita sebab dia siap panjat pokok untuk dapatkan internet connection. Macam benda tu sangat-sangat tak adil lah dalam negara kita kan. Sebab everyone sebenarnya layak untuk dapat semua akses. Macam itulah. Okay, so I believe yang inequality ni are not well practiced lah in Malaysia, not 100% lah. Even though sekarang dalam politik pun dah ada lah perempuan yang pegang high position, tapi still not 100% well practiced lah. Setuju? Okay dah tak dah. Dah itu je kita punya point. So everyone macam agree lah like that ada certain rights in Malaysia yang is being well practiced, but there's also certain rights yang tak being well practiced kan dekat Malaysia. Okay, so kan ada one statement from Madam tu. I think nanti another next session lah kita berbincang yang the statement yang Madam bagi tu yang that people think that the right is just a marriage sebab kita still ada certain restriction untuk kita lakukan all the rights kan. Mungkin kita boleh bincang in the next session. Yeah. Yeah, sure. Okay, as for now itu je lah kot. Itu je kita punya. Tak tahu lah bila. Next session Bila nak buat. dah boleh start record kot? Okay. Siap dah.